En la Tierra tenemos olas que esculpen rocas y árboles que trepan montañas. La Tierra es asombrosa. Por eso en Nature Sunshine recorremos el planeta para encontrar cada ingrediente para nuestros suplementos, porque cuando se trata de claridad y belleza, no podemos superar 4.500 millones de años de investigación y desarrollo. No podemos superar la Tierra, pero podemos cosecharla y compartirla, para que todos podamos vivir la Tierra cada día. Nature Sunshine, vive la Tierra. En la Tierra. Todo gran cambio comienza con una decisión, con alguien que elige ver más allá de lo que siempre ha sido. Nature Sunshine nació hace más de 50 años y hoy se transforma contigo. De un sueño de encapsular hierbas a fórmulas puras, potentes y probadas. De catálogos y papel a ciencia, innovación y empoderamiento digital. No se trata solo de vender, se trata de multiplicar, de guiar, de transformar. Porque allá afuera hay personas buscando respuestas y tú tienes el poder de llevarles la verdad. Poder de la naturaleza, ciencia, tecnología y un corazón que quiere ayudar. Somos miles, somos una red y hoy más que nunca. Somos la compañía de suplementos del futuro, porque el bienestar no se impone, se inspira. Y tú tienes el poder de inspirar. Nature Sunshine, la revolución del bienestar ya comenzó. Y el futuro empieza contigo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos, verlos. Un martes más de entrenamiento. Ya estamos recibiéndolos aquí con muchísimo gusto el día de hoy, porque saben que tenemos invitados especiales y pues eso nos da muchísimo gusto compartirlo con ustedes. Estamos ya viendo en el chat que ya nos están saludando, desde dónde se están conectando. Recuerden que estamos justo a tiempo para poder invitar a todos los demás a que se unan con nosotros. En un momentito más les voy a colocar también el link de YouTube para quien está, ya saben, en la calle también, pero que no se pierdan estas sesiones y pues porque es importante que estemos en vivo para poder comentar, compartir y hacer comunidad, que es lo que buscamos principalmente en estas sesiones. Pues bueno, vamos a arrancar porque es muy importante, el tiempo apremia y queremos compartir con todos ustedes. Como lo vieron en la invitación, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Siempre tenemos invitados especiales, pero el de hoy es mucho más especial porque está acompañándonos con nosotros nuestro presidente para Europa y Latinoamérica. Él, pues bueno, va a compartir con nosotros importantes mensajes, sin embargo, son en inglés. Entonces, tenemos aquí en el Zoom, en la parte de abajo, ustedes van a encontrar los tres puntitos que dice más o more, porque, para quien tenga configurado el Zoom en inglés y le van a dar en clic interpretación para que ustedes puedan escuchar el mensaje en la traducción simultánea en español, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de una vez para que ustedes puedan escucharlo en el momento en que Bryant comience a hablar. Por lo pronto, déjenme decirles que para dar esta introducción y esta gran bienvenida, está con nosotros también acompañándonos nuestra querida directora para Latinoamérica, Sol Flint. Bienvenida, Sol. Gracias, Adri. Bienvenidos a todos amigos de toda Latinoamérica. Estamos súper contentos de tener este grupo reunido. Les quiero contar un poco acerca de nuestro presidente Bryant Yates. Bryant Yates es un ejecutivo que se siente el día de hoy en la Junta Directiva Global de Nature Sunshine para América Latina y es el único ejecutivo
que ha trabajado todo este tiempo, 25 años en la corporación y trabajó de la mano con la familia Hughes, con Jean y Christine, por mucho tiempo. El día de hoy, entonces, él es el ejecutivo con mayor nivel de experiencia en Nature Sunshine en la compañía. Ha participado en abrir mercados como Rusia, Europa, diferentes mercados. También estuvo con nosotros en Latinoamérica y el día de hoy en este mate de entrenamiento está acá para contarnos su visión, para contarnos cómo el futuro de Nature Sunshine para América Latina es brillante. Así que les invito a que le demos el tiempo, le demos un caluroso recibimiento en Latinoamérica. Es la primera vez que va a estar interactuando con nosotros, entonces un saludo acá para Bryant. Y recuerden conectar su módulo de interpretación abajo para poder escuchar en español. Un fuerte abrazo, bienvenido Bryant. Thank you, Sol. Can you hear me? Yes. Awesome. Well, thank you very much. I am so excited to be here with all of you today. And I thank you for taking the time to be on this call. It shows me how dedicated that each and every one of you are to Nature Sunshine products. As Sol mentioned, um, I've been blessed to be with Nature Sunshine for over 25 years. I have to be honest with you. When I started at a very young age, I've spent half of my life, I'll give you an example of how old I am. I've spent half of my life at Nature Sunshine. And when I first started with NSP, I thought that I would only be with the company for 3 or 4 years until I finished all my schooling, and then I would move on to do something else in the corporate world. But I had the opportunity um, to meet the Hughes family. And when I met the Hughes family, I was just so excited. And I could see the passion and love that these people have for Nature Sunshine, and more importantly, for each and every one of you as consultants, as consumers of Nature Sunshine. And all of a sudden, I thought, wow, there's something special here. I want to be a part of it. And so, as I got to know the Hughes family better, and I understood how humble they are, what they what they loved about the business, and that was simply sharing. And so it has part to do with the message that I want to share with all of you today. When I met Jean and Christine, um, I personally got to hear their story. I got to hear that story from them about sitting around the kitchen table, about um, Jean having the ulcer and having to take a spoonful. I got to hear that story from Jean and Christine. And it was the most amazing story, especially when you got to hear that story from the actual people that started this company. After a short period of time, I become good friends with the Hugheses. And I will always be grateful for those many years that I had the opportunity to travel with them. I had the opportunity to sit in board meetings with them. I had the opportunity to hear them speak. And as most of you know, for those of you that have met the Hugheses, when they spoke, it wasn't for long periods of time. They would always tell everyone in the audience how much they loved them, and also um, how important the quality of the products were to them personally, to make sure that each and every person that was consuming Nature Sunshine products, that they were getting nothing but the highest quality of products. And I know that all of you on this call today, like myself, know just how wonderful those products are. As I look back and I think about my conversations with the Hughes family,
What mattered to them most was sharing. They wanted to get the hands of Nature Sunshine products in as many people's hands as possible and have as many people as possible consuming the products. Most of you, when you think of the Hughes family, you may think of them later on in their older years. That's maybe when you met them. I'm sure there's many of you here on the call today that maybe had the opportunity to meet them when they were a little bit younger. But Christine Hughes was 34 years old when they founded the company Nature Sunshine Products. And Jean Hughes was a few years older than her. So they were quite young, along with some of their other family members. You all know the story very well. Jean was a school teacher. Christine was a stay-at-home mom with her beautiful children. Well, the business started to take off from that kitchen table, and there started to be a lot of people that were very interested in what they were doing. Jean and Christine weren't sure what to do next. So, like most of us, they went to people they trusted, and before long, they were meeting with people that had all the experience they needed to build a Fortune 500 company, which they became. When this happened, they realized the importance of surrounding themselves and empowering. That word's very important, empowering people around them to be able to take Nature Sunshine to the next level. They knew that it would be very difficult, if not impossible, to do on their own. Therefore, they reached out to other people that had different skill sets to help them share the story. And as you know, eventually they became a publicly held company. And they went public and they have been traded on NASDAQ since then. And as I look at the Hughes family, I learned a lot from them. I learned humility. I learned that when you don't know how to do something, or when you love and you're so passionate about something that you believe in, that if you're unable to do it all on your own, that you need to go to others and find them and empower them. And that's just what the Hughes family did. They surrounded themselves by wonderful people. In some cases, maybe were smarter in some areas, had the different skill sets that was able to make Nature Sunshine what it is today. So the reason I tell you this story and what I learned from them is I remember having conversations with Christine late in her life before she passed away. And she was always fascinated with the fact that that how many lives had been touched by Nature Sunshine, how many people around the world were able to become united and were using the Nature Sunshine products, and how many lives the Nature Sunshine products were changing and making for the better. They were humbled by all the consultants that would go out and share the story. And they were grateful for each and every one of you. And they realized how important you are to the business. Without you, Nature Sunshine wouldn't exist. But there's a theme or a sentence that, and several words that keep coming back to me that Christine shared with me. She kept saying, Bryant, as long as you're here, we got to get Nature Sunshine to as many people as possible. We need to share the products with as many people as possible because we know the difference that they make and the way that they can change people's lives. And I remember her saying that to me on several occasions, and obviously she wanted me to get the message. And as Soul mentioned,
as the longest executive that's been with the company and been a part of working with the board, and having the opportunity to serve in many capacities within the company, I have truly been able to see what the products do for all of you and for people all around the world. I had the opportunity to travel with the Hughes family to many countries, and they were always so full of gratitude because of this. Today, things have changed in the world. I think that we're all sometimes overwhelmed with the technology that surrounds us. Sometimes the technology is for good, sometimes the technology is not so good. But I think when it comes to sharing the Nature Sunshine story, to share our products, this is an amazing tool that we have in our hands, that allows us to share the Nature Sunshine story, the Nature Sunshine products with more people than ever. Remember what I've repeated on several occasions in the last few minutes, that the Hughes family wanted for all of you and for me to share Nature Sunshine with as many people as possible. Through technology, we can do that. I know there are many of you that are sitting on this call today who are saying, you know, Bryant, I'm not interested. I understand. I'm not pushing you to do anything that you don't feel comfortable doing. But what I will tell you is that we can grow Mexico. We can grow Ecuador. We can grow Colombia, Honduras, the Dominican Republic. The list goes on and on throughout Latin America. We can grow every single market, but we have to be willing to use the tools that we have available to us today to reach new people. Unfortunately, and I say this again, unfortunately, young people like my own children, they do not want to sit and have a one-on-one meeting. They simply want for dad to share whatever it is that I want, they want that I want them to see, and then they'll go from there. They don't want to have a one-on-one meeting about something. They want me to share and to move on. And I think that's the way I know that's the way that the business world is today. If you notice, if you go and you look at our competitors, Nature Sunshine continues to grow. And one of the reasons that we're growing, despite the fact that many of our competitors are declining, is because we're willing to use new tools, digital tools. We're willing to enter this new stage of business, and we're seeing a huge difference. Eastern Europe, Western Europe, many parts of Asia, we see significant double-digit growth. And the reason this is happening is because of people using influencers, using global ambassadors to grow their business. As I said before, we are only here to help you, to partner with you. For those of you that want to have a global ambassador, for those of you that want to be on Instagram, Facebook, a new platform to reach as many people as possible, we will help you. Please reach out to your local key account manager, to your CAM, and they will help you set up these accounts, and they will also help you find an ambassador, a digital ambassador. We're in this together. We only succeed if you succeed. We are truly partners. We are not out to do something to destroy this company, just the opposite. As someone who travels around the world and has set foot in all the countries where we do business,
The ones that are growing today, I want to emphasize this. I want to emphasize this, are playing in the digital world. They are using the digital tools to grow. Our consultants are using digital tools. Let me give you a couple of examples of what I mean by this. And some of you have probably heard this from me before. I have met several people personally in Europe, Nature Sunshine consultants, who started out as influencers. Well, let me back up. A consultant found an influencer that would be a good fit with them personally and also with Nature Sunshine. They were focused on health, lifestyle, dietary supplements. And they reached out to him, sent him some products, and said, hey, try these products, and then I'd love to meet with you. They're for free. I watched as people started to consume these products and say, wow, they really work. I'd like to meet with you. And in the beginning, some of our consultants were paying some of these influencers to share the message, okay? To talk about Nature Sunshine. And these consultants were blown away saying, oh my goodness, you sent that little post to how many people? You sent that to 40,000, 100,000 people just saw that post. Yep. And they'd be like, oh my goodness, I had meetings all week and I only talked to 8 people. That's amazing. And what would happen is we started to see these influencers that wanted to become consultants. They wanted the trips. They wanted the social life that Nature Sunshine offers, as all of you know, right? That they could be a part of that. And in what's happened, I have personally witnessed many of these cases where influencers that have the exact same passion about supplements as many of us do, that they would start using them and say, I'm done being an influencer. You don't have to pay me no more. I want to be a consultant. I want to work your compensation plan. And they'd say, okay, this is how the compensation plan works. I have witnessed several people in a matter of a year, 2 years, the last couple years that are now making $5,000 to $25,000 to $40,000 a month as they started out as a simple influencer and then joining as a consultant, and now they're going on trips. We were able to share some of those videos when we were in Barcelona. These are real people doing real things. So let me ask you a question to all of you who especially may be thinking, this isn't for me. Do you think Jean and Christine would want you to share the Nature Sunshine message with 10 people a week? Or do you think they would want you to share the message with thousands of people every week? I think I know the answer because Christine told me. Bryant, we must share this with as many people as possible. I love the person to person, belly to belly business. Let me be very clear. I'm not 20 years old. I'm not some young kid trying to convince you guys to do something, okay? I'm probably older than many of you, but I'm telling you what I have witnessed at Nature Sunshine. So I would be negligent if I didn't come and share this message with you. When I was approached in July of 2024 by the company, and they said, hey, Bryant, we've got to do something different in Latin America. You're having lots of growth in Europe. Despite a war going on in the Ukraine, your business is growing by 11%. 11%. Your business is growing by 11% when people's homes are getting bombed. What on earth is going on? We know those people can't hold meetings.
They can't leave their homes, or no more than 5 people can gather. It's now the law in the Ukraine. How are you growing 11%? It was all online. It was all technology. It was sharing a link. People were sitting and sharing a link and then getting on Zoom calls, doing webinars. And all of a sudden, our business, since the war started in the Ukraine, has grown every single year. It's pretty amazing. And I can tell you that's because of the technology and the ability to share and to change the way we think. If we continue to do what we do, we're going to continue to get the same results. I'm repeating myself when I say I'm coming here today to offer you something that I see that's actually working. Now, if any of you on this call today have systems that are working, continue to do that. Please, once again, Bryant, Sol, the whole entire team, we're not here to try to change your way of doing business. What we are here to do is to offer you another option. If you're frustrated, I'm sure everyone on this call at some point has been frustrated with their business. I've been frustrated. I've been with Nature Sunshine for 25 years, and I've had the opportunity to work around the world, and there have been many times where markets aren't growing, and I get frustrated. But what I see happening today is how many people we're able to reach and share Nature Sunshine with. Even here in the state of Utah, let me share something with you that I think is just interesting. In the state of Utah, this is our home. Nature Sunshine's been here for 53 years. Our manufacturing facility, we have a beautiful corporate office. And, you know, I've lived here many years. And I remember when I talked to people, not everybody knew about Nature Sunshine. I was always surprised, thinking, man, this company's big. We have hundreds and hundreds of people that we hire in our facility. Here's the difference from then, even say 7, 8 years ago, to today. Now, very seldom do I ever go anywhere in the state of Utah where people do not know about Nature Sunshine. If they see me wearing a hat or a shirt, they'll be like, oh, hey, Nature Sunshine. Hey, Nature Sunshine. The reason they know is because of digital tools, Instagram, Facebook, just billboards. People are seeing the name Nature Sunshine. And so more and more people, even in the state of Utah now, are consuming Nature Sunshine products because they know the high quality of them. And they know that, you know, it's here in our own state. I share that with you because I want you to know the power behind these products. I guess in closing, with just a few words, I ask, you know, all of you to really dig deep. Take and think about what you want your legacy to be with Nature Sunshine. I think that, you know, so many of you have an amazing legacy to live or to leave with other family members and so forth. And the best way to do this, I believe, is through finding digital ambassadors to join you in taking your business to the next level. I've shared this with some of you, and so you might be hearing this for the second time, that you all have amazing stories to tell. Many of you have been with this, you know, with the company for over 20 years. Some of you have been with the business for 25 years, 30 years, and a few of you for 33 years. I know who you are. You've been with this wonderful company for a long time. The knowledge that you have about the products, the knowledge that you have about the manufacturing facility, the testing, the certifications that we have, all of that knowledge needs to be shared. So if you truly want to leave a legacy,
You need to share that knowledge that you have with as many people as possible and not keep it to yourselves. Keeping it to yourselves is prideful. That's a strong word, but it's true. It's prideful. When we know the Hughes family want us to share that knowledge with as many people as possible. And so many of you in Mexico and all the other beautiful countries have that knowledge that needs to be shared. And so my challenge and request to each and every one of you today is to be willing to share your knowledge. And you can do that. If you don't personally want to be the one sharing a link and you don't want to learn how, I don't blame you. But find yourself a digital ambassador. And as I said earlier, we will help you find a digital ambassador and tell your story through them. It's not just about sharing products, it's about telling your story about how you started with this company, why you started with this company, why you're with this company all these years later. That's the key. That's what we need to do. And I challenge each and every one of you today to really think about it. And if you haven't already found a digital ambassador, let us help you find one. Because what I'm seeing starting to happen in Latin America, those that are engaging with us on this journey and that are are working with digital ambassadors, we're starting to see a difference in their business. And so once again, from Christine Hughes to all of you, Bryant, make sure we share Nature Sunshine with as many people as possible. So I did now pass that on to all of you, that you will do something with that knowledge, with that information. And I really do hope you will share your Nature Sunshine stories with as many people as possible. And always remember that, and you'll hear me say this almost every time I speak with you, because I truly mean it. You are the brand of Nature Sunshine. You are the heart and soul of this company. It's not the logo. It's not corporate. It's you. You are the brand. And we love you for being the brand. And we want to keep this brand alive for generations to come. We want it to go from you to the second generation, to the third generation, to the fourth generation of all of your family members. And let's do that. That's the best way to leave a legacy, is to pass on your knowledge and your love of Nature Sunshine with everyone that you come in contact with, and even those that you have never met. You can change lives through technology, through digital ambassadors. So please use that technology that we are very fortunate to have. And thank you very much for giving me this opportunity to be with you tonight. And more importantly, I look forward to traveling to your respective countries and being able to get to know each and every one of you better and to understand your businesses better, so that I can work with the team to make sure that we do everything we can to make you successful. So thank you very, very much. Gracias. Thank you, Brian. Gracias, Bryant. Y bueno, creo que es un mensaje súper poderoso el que nos acabas de dar. Eh, y, y muchos de los comentarios decían, yo ya quiero empezar a utilizar las herramientas digitales. Así que dicen que está muy bien tener la receta, pero si no me dicen con qué utensilios, va a ser difícil que yo haga ese arroz espectacular que hacía mi abuela. Entonces, ustedes tienen el conocimiento, y ya se trabó mi máquina, pero les quiero contar cuáles son esas herramientas que tenemos. Denme un segundito porque voy a dejar de compartir.
Adri, si me estás escuchando y tú puedes compartir la presentación, ¿me ayudarías? Listo, ya se ve. Gracias. Muy bien, entonces les quiero contar, como decía Bryant, nosotros tenemos una misión y quiero que imaginen que son astronautas por un día. Y si pudiéramos hablar de la misión que tenemos, que en muchas ocasiones el astronauta dice, quiero llegar a la Luna, quiero llegar a Marte, nuestra misión, como decía Bryant y Christine Hughes, es la revolución del bienestar, porque ellos fueron revolucionarios desde el principio. Nadie pensó en encapsular una hierba para que tuviera un efecto en la salud. Así que realmente estamos siendo revolucionarios desde hace 50 años. Así que si nosotros queremos que esa misión de Christine Hughes trascienda, nuestra misión, al ser astronautas hoy por un día, es la revolución del bienestar. ¿Y qué significa esta misión? Si me ayudas, Adri. Ya está la siguiente, ¿la ves? ¿Sí me escuchan? Me dicen que no me escucho. Sí te escuchamos, Diana. Y ya Ok, está la siguiente slide. Ujú. perfecto. Les quiero dar 3 datos que cuando a alguien les diga, oye, este negocio vale la pena, es interesante, 3 datos que ustedes tienen que sí o sí explicar. Esta industria vale 20 billones de dólares en Latinoamérica y crece cada año 10%. Yo les quiero preguntar cuál es la inflación en sus países. Imagínense que ustedes les ofrecen un negocio que crece más que la inflación de cada uno de nuestros países latinoamericanos. Entonces estamos en la industria correcta. ¿Y cuál es la categoría que más crece en la industria de bienestar? Vitaminas y suplementos alimenticios. Entonces, no solamente estamos en la industria correcta, estamos en la categoría correcta. Y les voy a dar un dato que no sé si todos sabían, pero Latinoamérica es la región con mayor crecimiento de ventas en línea que tenemos en todo el mundo, no solamente digamos, en América, en todo el mundo es la región con mayor crecimiento. Así que son 3 datos que tienen que tener. 20 billones con crecimiento de 10% anual, somos la categoría más grande y la región con mayor crecimiento. Ahora, ¿qué más podemos hablar de estos embajadores digitales que nos compartía Bryant? Como les decía, nuestra misión es transformar la salud metabólica de Latinoamérica con 3 elementos. Ciencia, ¿por qué? Porque tenemos 8 certificaciones, porque tenemos lo mejor de la naturaleza, justo con los principios activos de la planta. Ustedes sabían que tenemos 350 elementos naturales que sacamos de la naturaleza de 30 países para hacer nuestras fórmulas y con un propósito, que lo decía Bryant, es mejorar y llevar a cada vez más personas este mensaje de mejorar la salud del mundo. Entonces, esa es nuestra misión, transformar. ¿Y qué mejor que compartir ese mensaje y multiplicar tus ganancias, creciendo tu negocio a través de afiliar embajadores digitales? Oye, Diana, pero sí, eso es complicado porque yo no tengo Facebook, porque yo no tengo Instagram, pero seguramente tienes algún sobrino, como decía Bryant, tus hijos, alguien que te ayude y que diga, en 2 segundos te creo la cuenta de Facebook, te creo la cuenta de Instagram. ¿Por qué? Porque ese es el medio en el que hoy todas las generaciones buscan información acerca de vitaminas, de suplementos, de crecer un negocio, de viajar, de tener un estilo de vida saludable. Así que para que ustedes puedan multiplicar sus ganancias, les tengo otros 3 datos. Así que espero que estén tomando nota. ¿Por qué los embajadores digitales apoyan tu negocio? Y hay 3 datos. 7 de cada 10 consumidores han comprado un producto debido a la recomendación de un influencer.
Entonces, seguramente a ustedes les ha pasado. Alguien recomienda algo en redes sociales y 7 de cada 10, si lo recomienda un influencer, lo compra. Otro dato interesante, 6 de cada 10 afirman que si lo vende un influencer, puede ser que lo consideren. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como cercanos. ¿Qué pasaba con la publicidad de antes, que utilizaban a grandes actores, a grandes artistas? Sabían que ellos eran pagados por una compañía. En cambio, los influencers hablan de su estilo de vida, de productos que realmente les convencen, que comparten esa misión. Entonces, los ven más auténticos. Y el siguiente punto es que cuando una persona comparte un enlace de, oye, estoy creando un contenido en redes sociales y les pongo un link para que me compren, tiene 6 veces más probabilidad de generar una venta que si lo hago uno a uno. Entonces, hoy los influencers son herramientas que me ayudan a potenciar mi negocio, a crecer mi negocio y ¿qué creen? A cruzar fronteras. Y ya hay líderes aquí que lo están haciendo. ¿Les gustaría conocer algunos ejemplos? Así que vamos a conocer a Blue Mint. Blue Mint es una persona que conoce a Nature Sunshine desde hace mucho tiempo y que se aventuró a crear contenido en redes sociales. Hoy tiene más de 100,000 seguidores en Instagram y más de 50,000 en TikTok. Y ella habla de su estilo de vida. Así que vamos a escuchar el video de Blooming. ¿Quieres ayudar a reducir el colesterol, a regular tu presión arterial y a darle un boost a tu entrenamiento? Quédate porque te voy a compartir cómo hacerlo. Además de incluir ensaladas verdes en tu alimentación, incluye betabel, o bien llamado remolacha en otros países. Ya que el betabel es conocido por su alto contenido de nitratos, que el cuerpo puede convertir en óxido nítrico, que ayuda a la oxigenación y a transportar nutrientes a los órganos y tejidos. Pero para poder disfrutar de estos beneficios tendrás que comer de 2 a 3 betabeles diarios. La forma más sencilla es disolviendo el betabel en polvo, que cumple los requerimientos que necesitamos al día. Si quieres saber cómo obtenerlo, escríbeme en comentarios. Betabel. Y este ejemplo me encanta. ¿Por qué? Porque aplica el conocimiento que ella sabe y lo transforma en su estilo de vida. Y simplemente da lo que decimos en marketing, un call to action, una acción de escribe betabel y te doy más información. Entonces, si se dan cuenta, es una forma sencilla de dar a conocer el mensaje que el poder de Power Beats tiene con toda su audiencia. Y les quiero presentar también otro ejemplo de Ecuador con alguien que justo tiene menos de 20 años, ¿no? 20, 22, y que está promoviendo nuestro producto estrella. ¿Me ayudas, Adri? Nunca había probado la clorofila, pero hoy llegó el día. Hace semanas me aparecían muchos videos sobre esto y descubrí algunos de sus beneficios. Y aquí te dejo algunos de ellos. Entonces decidí adquirir esta clorofila de Nature Sunshine y les voy a enseñar de una vez cómo pueden prepararla. Solo necesitan un vasito lleno de agua, le agregan una cucharada de su clorofila al agua, la mezclan súper bien y se la toman. Súper fácil y súper práctico. Yo sé que el color es un poco fuerte, pero solo tiene un ligero sabor a menta. Y bueno, para preocuparnos por nuestra salud ni siquiera debería importarnos el sabor, sino los beneficios que nos trae. Hasta que me acabe la clorofila les voy a hacer un review de cómo me va. Besitos, bye. Si se dan cuenta, son dos estilos diferentes. Tenemos a alguien que tiene mucho conocimiento y habla de su estilo de vida, y tenemos a otra audiencia que a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Conozco a un sobrino que le gusta hacer videos y que me encantaría que me ayudara a hacer justo un video como el que acabamos de hacer. ¿Para qué? Para llegar a gente más joven. Estos casos ya son un éxito y ustedes lo pueden llevar a la realidad. Simplemente es acercándose a la gente correcta.
Y justo teniendo estos casos de éxito, los pueden seguir, como bien acaba de decir Duval, pueden seguir a Dani Vázquez y sobre todo tienen que seguir a la cuenta de powerhealth.pro porque ahí estamos compartiendo todos los contenidos que estos embajadores digitales están haciendo con nuestros productos. Y para eso desarrollamos un programa. La semana pasada, Walter les decía que si ustedes se incentivan a tener embajadores digitales, ustedes podían irse a Utah al igual que su embajador digital. Así que hay un programa que diseñamos que se llama Power Health Voices, donde hay 3 niveles de embajadores digitales que pueden acceder a esos incentivos que explicó Walter la semana pasada. Así que, sin más preámbulo, quiero presentarles este programa con este video y este video se los vamos a compartir para que lo compartan. Todo gran cambio empieza con una voz. Una voz que conecta, que inspira, que ya genera impacto real. Tu voz tiene raíz, tiene historia, tiene propósito. Ya no solo influyes, lideras. Este es tu momento. Tu historia puede inspirar. Tu comunidad puede crecer. ¿Qué voz eres hoy? ¿Y hasta dónde estás listo para llegar? Y justo este programa está creado para que la gente diga, yo quiero ser esa voz que habla en Power Health, yo quiero contar mi historia, yo quiero inspirar y quiero que todo el mundo sepa lo potente de nuestros productos. Por eso tenemos 3 niveles. Lo primero empieza como una semilla. ¿Y cuántos de aquí son una semilla que dicen, híjole, a mí me gustaría, no me animo todavía, cómprense una cámara, un micrófono y van a ver, simplemente es perder el miedo. O pueden apoyarse y buscar un embajador digital. Después tenemos a esa voz que se va amplificando, que ya recomienda productos específicos, que recomienda su código, que realmente está generando mucho más ventas. Y tenemos el Rooted Voice, esa persona que no solamente habla de nuestros productos, sino que justamente hace el camino que decía Bryant. Empecé como influencer, empecé a compartir los beneficios, pero yo ya quiero invitar a más gente porque ya me di cuenta que lo que gano como influencer está bien, pero yo quiero viajar, yo quiero tener todo el plan de incentivos que Nature Sunshine ofrece, no solamente compartir contenido. Y ese es el Rooted Voice, es esa persona que quiere un estilo de vida como el que ustedes han tenido por mucho tiempo. Así que para inspirar a que más voces se estén sumando a Power Health, necesitamos de ustedes. ¿Por qué? Porque en este camino no estamos solos. Somos una gran familia, como decía Bryant, y necesitamos sumar el conocimiento, su experiencia, la pasión por el producto. Ustedes son la marca y hay muchas personas allá afuera que no nos conocen. Así que tomando en cuenta esto, me ayudas con la siguiente, Adri, ¿a quiénes pueden empezar a buscar? Nutriólogos. Hoy hay cada vez más nutriólogos que están recomendando suplementos. Entrenadores físicos o personas que tienen un estilo de vida saludable, fitness. Ahí encontramos a mucha gente que hoy está buscando complementar su vida con suplementos. Y también alguien bien importante, alguien que busque hacer negocios digitales. Hoy cada vez, como les decía, somos la región en el mundo que más crece en el comercio digital. Aquí tenemos una gran oportunidad. Hay gente que quiere empezar a hacer negocio digital. ¿Y cómo lo puedo hacer, Diana? Muy fácil, con 5 pasos. ¿Me ayudas con la siguiente, Adri? Primero, tengo que meterme a Instagram, meterme a Facebook, meterme a TikTok, identificar el perfil que resuena conmigo, que como decía Bryant, a lo mejor hay alguien con quien yo me identifico, que me gusta cómo habla, hago el contacto, le escribo por Instagram, le escribo por Messenger,
concreto una reunión, le hablo de la marca y ¿qué creen? Aquí es donde ustedes entran con todo su conocimiento y con todo su amor a la marca. Es aquí donde Bryant decía, ustedes son la marca. Ustedes tienen ya los argumentos que los han mantenido en este negocio durante más de 30 años y los han hecho exitosos. ¿Para qué? Para que después de presentar la marca lo puedan afiliar. Ahora, la presentación que le vamos a dar de la marca es un poco distinta porque tiene que ser dinámica. Recuerden lo que decía Bryant, lo que decían sus hijos es, a mí mándame un video, dime cómo lo hago y listo. No es un one-to-one, no es una reunión. Tenemos que aprender a presentar la marca. Y para eso, sus CAMs están totalmente capacitados, tienen una presentación lista para que ustedes la puedan compartir y simplemente poder amarrar y afiliar a ese embajador digital que les va a ayudar a potenciar su negocio. Yo quiero que me pongan un corazón en el chat. Aquellos que dicen, yo quiero empezar hoy. Quiero ver un corazón en el chat a quienes dicen, yo quiero empezar hoy, quiero buscar a mi CAM, estoy ya abriendo mi cuenta de Instagram porque ya quiero empezar a tener mi embajador digital. Muy bien, Manuel, ya era muy bien. Ahora, quiero cerrar esta presentación con un mensaje que es bien importante. El primer paso es contactar a su CAM, porque ellos están aquí todos los días con una misión, es hacer que su negocio crezca. Porque nosotros todos los días nos levantamos con la intención de que ustedes realmente transformen su vida, crezcan su negocio y ayuden a más personas a crecer. Así que si me ayudas con la última slide, Adri. ¿Cuál es la clave? Unir tu conocimiento y tu amor por la marca con la parte digital. ¿Por qué? Porque eso va a crear una conexión emocional. Imaginen lo poderoso del mensaje, del amor que ustedes tienen por Nature Sunshine, con la habilidad que tiene un embajador digital y poderlo poner al servicio de mucha gente que no nos conoce. Eso es la revolución del bienestar. Porque les tengo un mensaje. Lo que no se comunica no existe. Y si ustedes no empiezan a comunicar y a gritar a través de embajadores digitales que somos la mejor opción de negocio, los mejores suplementos, su negocio no va a crecer con el potencial que tiene. Así que tenemos dos compromisos. Uno, seguir a powerhealth.pro en Instagram y en Facebook. Dos, buscar a su CAM. ¿Para qué? Para que les ayude a tener esta presentación de negocios. Tres, tener el compromiso de vender el amor que ustedes tienen con Nature Sunshine, aliándose con personas que lo pueden hacer de una forma muy sencilla en la parte digital. Ese es el mensaje con el que quiero que se queden. Y ahí, Sol, Bryant, no sé si quieran unir algo adicional a esta presentación, pero este es el mensaje con el que queremos cerrar. Ustedes tienen la revolución del bienestar en sus manos. Gracias a todos, amigos. Gracias. Escucharon las palabras de Bryant. Ánimo. Les damos muchos ánimo. Los motivamos a que puedan crecer su negocio. Queremos que su negocio llegue tan lejos como ustedes quieran llegar. Bryant, no sé si quieres decir algo más. Yes, I want to make a challenge right now. I feel so good about even though I'm not with you personally, I feel like there's some energy just from all your comments and the all the hearts and stuff, and Deanna's presentation, and I just want to challenge everyone that's on this call tonight that you will reach out to your CAM by Monday or Tuesday of next week. I'm going to give you a couple extra days, but quicker the better. To reach out to them. I want them to be overwhelmed with messages, calls, texts from each and every one of you wanting to get a digital cam.
And then I will be talking with Sol, Diana, and the team and the CAMs in a week to see how many of you reached out to them to get a digital ambassador. So my challenge is, once again, I want for each and every one on this call to reach out to your CAM. Let's get you a digital ambassador, and let's share the NSP story, just what the Hughes wanted. And I know that they'll be very pleased if we share the Nature Sunshine story with as many people as possible. So have a wonderful evening. Thank you again for allowing me to be on this call. I hope to be on many more and to see you again in person. So thank you very much, and all the best from here at Nature Sunshine. Take care and have a wonderful evening. Gracias y feliz noche a todos. Feliz noche a todos y recuerden, su CAM es su gerente de cuenta clave, su persona de ventas en México, pues ya Rayo Duval Esther, y en cada país de Centroamérica, la persona de ventas con la que ustedes hablan. Un abrazo a los que están preguntando por allí. Es la persona de ventas de Nature Sunshine. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Diana. Gracias, Bryant. Buenas noches. La naturaleza siempre ha sido poderosa. Aquellos que buscan entenderla adquieren un mejor entendimiento de quiénes son y cómo se sienten. En Nature Sunshine continuamos una tradición de hombres y mujeres sabios quienes han explorado el poder sanador de la naturaleza a través de la historia. Con el apoyo de la tecnología, buscamos entender lo que hace especial a una hierba. La naturaleza siempre ha sido poderosa. Aquellos que buscan entenderla adquieren un mejor entendimiento de quiénes son y cómo se sienten. En Nature Sunshine continuamos una tradición de hombres y mujeres sabios quienes han explorado el poder sanador de la naturaleza a través de la historia. Con el apoyo de la tecnología, buscamos entender lo que hace especial una hierba, qué hace que un mineral sea efectivo y qué hace que nuestro cuerpo se sienta mejor al usar lo que la naturaleza nos brinda. En el Centro Hughes, nombrado en honor a los fundadores de Nature Sunshine, Gene y Christine Hughes, investigamos e innovamos. Científicos y profesionales médicos analizan cuidadosamente minerales, botánicos, organismos microbianos y todo producto natural que se haya usado para apoyar la salud del cuerpo humano. Nuestros científicos llevan a cabo estudios de eficacia. Validamos ingredientes, innovamos fórmulas y comprobamos sus beneficios. Garantizamos la calidad de los productos que compartimos. El Centro Hughes tiene como propósito mejorar vidas. La naturaleza es poderosa y tú también lo eres.